You know, here in Berlin we stand for no racism, we stand for people and planet. It shows, I think, the mentality that we have here to question the status quo and to try to do it better. There are millions of football clubs around the world and over 30,000 in Germany alone. But there's one that stands out, not for what they do on the pitch, but for what they do off it. So we are with FC Internationale Berlin to find out more. Noch den Ball in den Lauf! Weiter geht's! So Anton, You ready? can you take us around your club just a little bit, show us what we have? Yeah, sure. Welcome, first of all, to FC Internationale Berlin at the core heart of Schöneberg, a district of Berlin. There you can see already our logo from FC Internationale Berlin and also our side claim, no racism. Yeah, and because we were talking about sustainability, and sometimes, sustainability is this big word, you have the three pillars: social, ecological, economical commitment. So maybe I can give you one specific example where we really set a milestone in our sustainability agenda, and this also has something to do with this kit. So maybe I can show you into the core of our merchandise department. And here you can see a lot of no racism. I said it already before, but it is our second logo. And you can see one of our biggest commitments, I would say, in our sustainability agenda. But this is something that other organizations and clubs could copy. It's not that difficult anymore, I would say, to produce regenerative or sustainable cotton. But this jersey, for example, you can see here also in different variations. This is our away jersey, this is the home jersey, this is the training jersey. This is one of a kind because it's the first football jersey worldwide made of cradle-to-cradle gold certified materials. It's still polyester, but it's a bio polyester. So when this comes at some level to landfill, it will decompose. It will be biodegradable or into water, so it doesn't have any harmful implications anymore in comparison to other polyester that has been produced in the sporting world. Plus, we also are very transparent now in the supply chain. We produce those here in Portugal. Yeah, but we didn't feel well about it, having this no racism slogan here in front and saying, here in Berlin we stand for no racism, we stand for people and planet, but not even knowing where our jerseys were produced. So this is shows, I think, the mentality that we have here to question the status quo and to try to, with our best capabilities and budget, to do it better. Not perfect, but definitely better. Why don't you think other teams are doing it? Why is it taken Inter to do it, and none of the other big teams? I would like to ask these questions to the bigger clubs. We have a different stance, and some people may say it's sort of it's not the right decision because you pay more, you have more time commitment, and it's a planetary topic. But that is what is sustainability all about, in my opinion. I just hope that more clubs, more people from other clubs see this example, and for us it was just necessary to make it happen, to showcase it is possible to design a jersey that looks cool, that is sustainable, that is produced in Europe, and that works on the pitch. And I think wearing an Inter jersey is also a statement. That's why we also call it a statement jersey. But the statement jersey story works better if also the product behind it is a statement. So that's why I'm very, very happy, and it's basically my baby project here because this is a dream coming true to have this jersey and to start a conversation about a more just sporting industry. These are not all the trophies that we have, only a selection of them, and I think it's important to differentiate between the trophies up here, for example. These are for the sporting success or football success, also here. But in this part, this is only about our non-sporting commitment. For example, here, this is the German Sustainability Prize. When did you start with sustainability at Inter? I think the starting point was the biggest starting point was in 2020. It was during COVID time when I also came back, returning from uni, because I was studying sport management for a couple of years and wanted to come back to be a volunteer again, mostly actually for
being a coach, but then came in contact with the board member, with Gerd, that you will also see in this film and meet. And we both decided that now is the time also to look into more of the ecological commitment of the club. And since 5 years, I would say it's a holistic sustainability commitment. Although, I mean, you see, no racism is already on our jerseys since the 90s. We have a strong social political stance already for over 25 to 30 years. As a unique set of players arrived for a big Berlin derby that evening, we went to find Chairman Gerd to find out more about the club and its strict amateur status. We found him at the barbecue. Guten Appetit. Ja, danke. Hast alles im Griff, Linda, ja? Ja, freut mich. Aber zu kontrolliere ich mal, aber Linda ist unsere neue Mitarbeiterin hier. Der Verein ist damals eigentlich als Antwort auf die Kommerzialisierung im Amateurfußball gegründet worden. Das ist ja heute noch so, und das war schon in den 80er Jahren und in den 70er Jahren so, dass immer Schwarzgeld gezahlt wird, immer unterm Tisch. Irgendwelche Spieler kriegen ein bisschen mehr, andere ein bisschen weniger. Der eine kriegte 50 Mark damals, der andere kriegte vielleicht 200 Mark. Und es gab immer Streit. Und darauf hatten die Leute, die diesen Verein gegründet haben, keine Lust mehr. Das waren gute Fußballer, die in verschiedenen Vereinen gespielt haben und die gesagt haben, sie wollen einfach aus Spaß spielen. Durchaus ehrgeizig waren sie, sie wollten gewinnen, aber sie wollten nicht für Geld spielen und sie wollten schon gar nicht jetzt ungleich sein, also, sondern sie haben gesagt, wir sind eine Mannschaft, wir spielen alle fürs Gleiche, also für nichts, sondern für den Spaß. Und das ist der Gründungsgedanke des FC Internationale gewesen. Der erste und der dritte, die spielen auch noch. Also der dritte spielt eigentlich nicht mehr, der nur noch, wenn wir auf Rasen spielen. Weil also machen die Knie hier nicht mit, aber Jimmy und die beiden sind auch sozusagen wirklich mit Vereinsgründer. Naja, aber das ist so das erste Team. Das Politische im Verein, das hat der Westberliner Fußballverband damals reingebracht. Denn der Westberliner Fußballverband wollte in der Frontstadt Berlin nicht dulden, dass der Verein Internationale heißt. International konnten sie mit leben, mit Internationale gab es keinen Weg mit denen. Warum? Weil sie gesagt haben, das hat einen kommunistischen Beiklang. Dabei hatte dieser Name überhaupt nichts damit zu tun, denn der Name war eigentlich FC Berlin und dieser Name war aber geschützt damals, konnte man nicht benutzen und dann gab es ein paar Leute, die kamen auch von dieser TU-Liga und die hießen Internationale Studenten und die haben eben auch mit in einem Verein dann gespielt und so hat man daraus einfach gesagt, machen wir daraus FC Internationale Berlin. Und das konnte der Westberliner Verband überhaupt nicht ertragen und das wurde wirklich dann auch durchgefochten und der DFB hat wohl irgendwann ein Machtwort gesprochen und der Name heißt eben jetzt FC Internationale. Und deswegen sagen wir immer, die Politisierung des Vereins hat der Westberliner Fußballverband vollzogen, nicht die Vereinsgründer. Die wollten nur ohne Geld spielen. Eine gute Gemeinschaft hilft immer auf dem Platz. Wir haben tatsächlich Teams, da spielen 80% der Spieler seit 10 Jahren und länger bei uns, sind in der Jugend hier groß geworden. Das ist natürlich etwas Besonderes, denn da sind langjährige Freundschaften entstanden, da ist eine besondere Form von Zusammenhalt. Gleichzeitig ist es manchmal so, dass Spieler von außen kommen, die man genau gebraucht hat, weil die vielleicht eine etwas andere Mentalität mitbringen. Die Ü60 ist vor gut 10 Jahren gegründet worden. Letztes Jahr ist die Mannschaft deutscher Meister geworden. Aber Axel, der nachher mitspielt, hat gegen Bayern München das Tor des Tages geschossen, das 1:0. Und Bayern München ist damals tatsächlich mit dem Mannschaftsbus der Profis angereist, ist dann nicht mehr geblieben hinterher, sondern ist nach dem Viererturnier sofort nach Hause gefahren wieder. Und ja, die Ü60 ist deutscher Meister und kann sagen, wir haben gegen Bayern München gewonnen. As the sun began to set over Berlin,
The over-60s champions had the small matter of local pride to deal with. Local rivals Hertha travelled to Schöneberg from across the city. Noch den Ball in den Lauf. Warum lasst ihr die Leute nicht? FC Internationale Berlin proves day by day that sustainability, diversity, respect and solidarity in football are possible without sacrificing success on the pitch. However old you are,